హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆకే హెల్త్ కేర్. ఈరోజు మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ వారు రిలీజ్ చేసిన ఎస్ఐ ఆర్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ గురించి చూద్దాము. ఫస్ట్లీ మనం ఎస్ఐ పొజిషన్ గురించి చూస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ వచ్చేసరికి 452, పే స్కేల్ వచ్చేసరికి 35,400 అండ్ కానిస్టేబుల్ పొజిషన్కి వచ్చేసరికి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు అనేవి 4,208 ఉన్నాయి అండ్ దాని పే స్కేల్ వచ్చేసరికి 27,700 అండ్ ఈ రెండు పొజిషన్స్కి స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ April 15, 2024 అండ్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఈస్ 14th May 2024 అండ్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి 20 to 28 years ఉండాలి. అప్లికేషన్ ఫీ ఫర్ ఓసీ ఓబీసీ 500, ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ కేటగిరీస్ వాళ్ళకి 250 ఓన్లీ. ఫర్ ఎనీ అదర్ జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ అబ్రాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ ఫాలో AKHC and contact us through your WhatsApp number and ఈ నోటిఫికేషన్ అంక లింక్ వచ్చేసరికి మేము డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాం. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ AKHC. Thanks for watching.